Ahora mismo, mientras ves es video, una bomba de tiempo financiera está en marca, 1.5 billones de dólares. Eso no es solo un número. Son 1.5 billones de dólares en préstamos de bienes raíces comerciales, que vencerán en 2025. Y esto es lo que mantiene a los bancos despiertos por la noche. La mayoría de estas propiedades valen mucho menos de lo que se debe por ellas. No estamos hablando de un pequeño problema. Estamos hablando de una crisis que podría remodelar la economía estadounidense, destruir bancos regionales y desencadenar un efecto dominó que tocará a cada persona que ve este video. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Por qué más personas no están hablando de esto? ¿Y es más importante en qué sucede cuando esta bomba finalmente explota? Cuidado conmigo. Porque lo que estoy a punto de revelar cambiará de forma de ver la economía para siempre. Dejen pintar un panorama de qué tan masivo es realmente este problema. 1.5 billones en préstamos de bienes raíces comerciales que vencen en 2025. Para poner eso en perspectiva, eso es más que el PIB completo de países como España, México o Indonesia. Es suficiente dinero para comprar cada propiedad en Manhattan 5 veces. Pero aquí es donde se vuelve aterrador. Estos no son préstamos cualquiera. Son préstamos tomados cuando las tasas de interés estaban cerca de cero, cuando los edificios de oficinas estaban llenos, cuando los centros comerciales tenían clientes, cuando el mercado de bienes raíces comerciales parecía invencible. Ahora, todo ha cambiado. Las tasas de interés se han disparado de casi cero a más del 1%. Las tasas de ocupación de oficinas se han derrumbado debido al trabajo remoto. Los espacios comerciales están cerrando mientras el comercio electrónico domina. ¿Y los valores de las propiedades? Han caído en picada. Aquí está la matemática brutal. Una propiedad que valía $1 millones en Ardingillo podría valer solo $60 millones hoy. Pero el préstamo? Es préstamo siendo de $80 millones o más. Y en Ardingillo es préstamo vence. ¿Qué sucede cuando debes $80 millones por una propiedad que vale $60 millones? Y esa es la pregunta de $1.50 billones. Pero empeora. Y esta es la parte que debería aterrorizarte. Porque algo más sucediendo detrás de escena. Algo que los bancos no quieren que sepas. Algo que podría convertir esta crisis de mala a catastrófica. Pero antes de revelar eso, necesitas entender quién está realmente en Peligro o aquí. Cuando escuchas crisis de bienes raíces comerciales, podrías pensar que esto solo afecta a inversionistas inmobiliarios ricos o grandes bancos en Wall Street. Estarías equivocado. Deja mostrar quién está realmente expuesto. Bancos regionales. Los bancos pequeños y medianos en toda América tienen una exposición masiva a préstamos de bienes raíces comerciales. Estamos hablando de instituciones que tienen el 70%. A veces el 80% de sus carteras de préstamos en bienes raíces comerciales. ¿Por qué esto te importa? Porque estos son los bancos en tu comunidad. Los bancos que financian negocios locales. Los bancos que tienen tus depósitos. Los bancos que mantienen funcionando tu economía local, y muchos de ellos ya están al bord. ¿Recuerdas Silicon Valley Bank? ¿Recuerdas First Republic? Esos colapsos ocurrieron en 2023, y los bienes raíces comerciales ni siquiera eran el problema principal entonces. Ahora imagina qué sucede cuando $1.50 billones en préstamos de bienes raíces comerciales comienzan a cumplirse. Para aquí está lo realmente importante. Los grandes bancos, las instituciones demasiado grandes para quebrar, vieron esto venir. Han estado reduciendo silenciosamente su exposición a bienes raíces comerciales durante los últimos 2 años. Se están retirando. ¿Quién cuida con la carga? Bancos regionales. Compañías de seguros, fondos de pensiones. Y en última instancia, gente como tú. ¿Tu fondo de pensiones? Hay una buena posibilidad de que tenga una exposición significativa a bienes raíces comerciales. ¿Tu compañía de seguros? La misma historia. ¿Tu banco local? Definitivamente, no es solo un problema de Wall Street. Este es el problema. Pero la situación es en más compleja de lo que parece.
Porque un tipo específico de bienes raíces comerciales que está en cada libra completa. Un sector que una vez fue considerado la inversión más segura y estable en todos los bienes raíces. Y cuando es sector colapso, se lavara economías enteras de ciudades con él. ¿De qué estoy hablando? Edificios de oficinas. Una vez la joya de la corona de los bienes raíces comerciales. Estables, predecibles, rentables, ahora? Se están convirtiendo en activos tóxicos. Esto es lo que sucedió en arte el mundo cambió de la noche a la mañana. El trabajo remoto pasó de ser una rara excepción a un estándar global. Las empresas se dieron cuenta de que no necesitaban espacios de oficina masivos. Los trabajadores se dieron cuenta de que no querían ver al trabajo. Y nunca regresarán. Las tasas actuales de ocupación de oficinas en las principales ciudades estadounidenses están rondando entre el 50% y el 60% de los niveles pre-pandemia. Eso significa que del 40 al 50% del espacio de oficinas está vacío, sin generar renta, sin generar flujo de efectivo. Solo allí, quemando dinero en mantenimiento, impuestos y pagos de deuda, San Francisco. Una vez la capital tecnológica del mundo. Tasa de vacantes de oficinas. MS del 65. Algunos edificios están completamente vacíos. Ciudad de Nueva York, el centro financiero de América. Tasa de vacantes de oficinas. Acercándonos al 28, la más alta indicadas. Los Angeles, Chicago, Houston, Dallas. La historia es la misma en todas partes. Pero esto es lo que es esto verdaderamente catastrófico. Los edificios de oficinas no solo pierden valor gradualmente. Colapsan en valor repentina y dramáticamente cuando la ocupación se por debajo de ciertos umbrales. Un edificio que está ocupado al 28 podría valer $1.5 billones. El mismo edificio con 60% de ocupación? Tal vez $50 millones? Con 60% de ocupación? Quizás 5 millones o menos. La matemática ya no funciona. Los propietarios están abandonando. Literalmente devolviendo las llaves a los bancos y diciendo, es tuyo ahora. Esto se llama incumplimiento estratégico, y está sucediendo con más frecuencia de lo que nadie quiere admitir. Y recuerda muchos de estos préstamos vencen en 2025, los bancos tendrán que elegir, extender el préstamo a pérdida, tomar un edificio sin valor, o forzar una venta de liquidación que hunda todo el mercado. No hay una buena opción. Para los edificios de oficinas no son el único desastre esperando suceder. Hay otro sector de bienes raíces comerciales que ha estado muriendo silenciosamente. Un sector que una vez definió la cultura de consumo estadounidense. Y cuando este sector finalmente colapsa, los efectos dominó devastaron comunidades en todo el país. Estoy hablando de centros comerciales, centros minoristas, plazas comerciales. La columna vertebral de la vida suburbana estadounidense. Y están muriendo más rápido de lo que nadie perdió. El comercio electrónico ya estaba devorando el comercio físico antes de la pandemia. Luego COVID-19 aceleró esa tendencia de 5 a 10 ecos en solo unos meses. Los hábitos de compra cambiaron permanentemente. Las principales cadenas minoristas han cerrado miles de tiendas. Los inquilinos anclan las grandes tiendas departamentales que solían impulsar el tráfico del centro comercial están desapareciendo. Macy's, JCPenney, Sears. Estos nombres que una vez dominaron el comercio estadounidense son sombras de lo que fueron. Cuando las tiendas ancla cierran, los minoristas más pequeños siguen. Cuando los minoristas se van, los centros comerciales se convierten en pueblos fantasma. Cuando los centros comerciales se convierten en pueblos fantasma, los valores de propiedad se evaporan. ¿Y los préstamos? Esos préstamos siguen allí. Miles de millones de dólares en préstamos sobre propiedades que no generan casi ningún ingreso. Algunos inversionistas pensaron que podrían convertir estos espacios en apartamentos o desarrollos de uso mixto. Algunas de esas conversions funcionaron, la mayoría no. La economía es brutal, la zonificación es complicada y los costos son astronómicos. Aquí está la realidad. Muchas de estas propiedades valen menos que el costo de demolirlas.
No solo no tienen valor son pasivos. En arding arwu, cuando estos préstamos maduren, los bancos se verán obligados a reconocer estas pérdidas. Pero hey, una capa más oscura en esta crisis. Porque mientras todos están enfocados en oficinas y comercio, hay un sector oculto de bienes raíces comerciales del que casi nadie está hablando. Un sector que podría desencadenar la cascada más devastadora de fallas. Es sector afecta algo que usáis todos los días, chillis, hoteles, almacenes y propiedades multifamiliares. Los hoteles están enfrentando un cambio estructural permanente. Los viajes de negocios no se han recuperado, y puede que nunca se recuperen completamente. Porque volar a través del país para una reunión cuando puedes hacerla por Zoom? Los centros de convenciones están luchando. Los patrones de turismo han cambiado. Los préstamos hoteleros están bajo el agua en todo el país. ¿Almacenes? Podríais pensar que están seguros debido al crecimiento del comercio electrónico. Pensalo de nuevo. La pandemia creó un boom de construcción de almacenes. Demasiada oferta. Tasas de interés en aumento. Crecimiento del comercio electrónico desacelerando. Muchas propiedades de almacenes ahora están sobrevaluadas. Propiedades multifamiliares apartamentos. Incluso estas inversiones seguras están bajo presión, construcción excesiva en muchos mercados. Tasas de interés en aumento haciendo imposibles las nuevas compras. Crecimiento de rentas desacelerandos o reversiondos. Por esto es importante. Estos sectores están interconectados. Cuando los edificios de oficinas se vacían, los hoteles cercanos pierden viajeros de negocios. Cuando los hoteles lechan, los restaurantes y comercios locales sufren. Cuando el comercio muere, los valores de propiedad en distritos enteros colapsan. Cuando los valores de propiedad colapsan, los ingresos fiscales desaparecen. Cuando los ingresos fiscales desaparecen, los servicios de la ciudad declinan. Cuando las ciudades declinan, los negocios se van. Es una espiral de muerte. Lo estamos viendo en las principales ciudades. Distritos del centro convertidos en pueblos fantasma después de las 6 p.m., el crimen aumentando a medida que el tráfico peatonal disminuye. Las bases de impuestos sobre la propiedad erosionandos, presupuestos municipales en crisis. Esto ya no es solo sobre bienes raíces. Esto es sobre la viabilidad de las ciudades estadounidenses mismas. Pero aquí está la parte más aterradora. Los bancos saben que esto viene. La Reserva Federal sabe que esto viene. El gobierno sabe que esto viene. Entonces, ¿por qué no están haciendo nada? ¿O están haciendo algo? Simplemente no nos lo están diciendo. Aquí está el secreto sucio de la industria bancaria, extender y fingir. Cuando un préstamo de bienes raíces comerciales vence y el prestatario no puede refinanciar, el banco tiene opciones. Pueden ejecutar la hipoteca, forzar una venta y reconocer la pérdida, o pueden extender y fingir. Extender y fingir significa extender el vencimiento del préstamo. Fingir que la propiedad todavía vale lo que valía, y esperar que las cosas mejoren eventualmente. Los bancos han estado haciendo esto silenciosamente durante los últimos 2 años. Extendiendo fechas de vencimiento, aceptando pagos solo de intereses. Cualquier cosa para evitar reconocer las pérdidas masivas sentadas en sus balances. ¿Por qué? Porque si reconocen estas pérdidas, muchos bancos se vuelven insolventes. Sus ratios de capital caen por debajo de los requisitos regulatorios, enfrentan un posible fracaso. Así que fingen, extienden, esperan. Pero en 2025 esta estrategia choca con una pérdida. Hay demasiados préstamos que vencen. Demasiadas propiedades bajo el agua. Demasiados prestatarios incapaces de pagar. La escala es demasiado masiva para extender y fingir más. Algo se romperá. Las agencias reguladoras están observando, pero tienen las manos atadas. No pueden forzar a los bancos a reconocer pérdidas demasiado rápido sin desencadenar una crisis bancaria. Pero tampoco pueden permitir que los bancos finjan para siempre sin crear una crisis en mayor en el futuro. Están atrapados. Los bancos están atrapados. Los propietarios están atrapados.
Y todos estamos atrapados con ellos. Pero esto es lo que realmente importa. ¿Qué sucede después? ¿Cuándo explota finalmente esta crisis? ¿Y lo más importante, cómo te afectará personalmente? La respuesta es más compleja y más inmediata de lo que piensas. Hablemos de cómo se desarrolla esto realmente. Primer trimestre de 2025. La ola comienza. Cientos de miles de millones en préstamos de bienes raíces comerciales alcanzan su vencimiento. Los bancos y prestatarios se apresuran a refinanciar. La mayoría no puede. La estrategia de extender y fingir comienza a desmoronarse. Segundo trimestre de 2025. Los primeros incumplimientos importantes hacan titulares. Un edificio de oficinas importante en una gran ciudad, un centro comercial regional. Una cadena hotelera, los medios comienzan a prestar atención. Los precios de las acciones de los bancos con gran exposición a bienes raíces comerciales comienzan a caer. Tercer trimestre de 2025, el contagio se extiende. Múltiples bancos regionales reportan pérdidas masivas, algunos enfrentan posible fracaso. Los reguladores federales intervienen para organizar fusiones de emergencia. El Fondo de Seguro de la FDIC entra bajo estos. Cuarto trimestre de 2025. La crisis liga a Main Street. El crédito se aprieta en toda la economía. Las pequeñas empresas no pueden obtener préstamos. Las transacciones de bienes raíces comerciales se congelan. Valores de propiedad en queda libre. Las ciudades enfrentan crisis presupuestarias. Esto no es especulación. Esta es la progresión lógica basada en los fundamentos que estamos viendo ahora mismo. Pero aquí está la pregunta que todos deberían hacer. ¿Rescatará el gobierno a los bancos nuevamente? Tal vez, pero esta vez es diferente. El apetito político por rescates bancarios es mucho menor que en 2008. La cantidad de dinero requerida sería asombrosa. Y los activos subyacentes, estas propiedades de bienes raíces comerciales, no se están recuperando pronto. No hay rescate fácil esta vez. Lo que significa que las pérdidas tendrán que ser absorbidas en algún lugar. Por alguien. Bancos, inversionistas, fondos de pensiones, compañías de seguros, contribuyentes. Alguien siempre paga. Entonces, ¿qué significa todo esto para la persona promedio? Si tienes dinero en un banco regional, presta atención. Conoce la exposición de tu banco a bienes raíces comerciales. Asegurate de que tus depósitos estén dentro de los límites del seguro de la FDIC. Considera diversificar entre múltiples instituciones. Si tienes una pensión, comprende que tu fondo de jubilación probablemente tiene exposición a bienes raíces comerciales. Los rendimientos con los que has contado podrían no materializar. Si trabajas para una compañía de bienes raíces comerciales, un banco, o en industrias conectadas a estos sectores, entiende que la seguridad laboral podría estar en riesgo. Si eres dueño de un negocio, prepárate para condiciones de crédito más estrictas. Los bancos se volverán mucho más conservadores sobre préstamos. Si estás invertido en el mercado de valores, entiende que las acciones bancarias, especialmente los bancos regionales, podrían enfrentar una presión significativa. Los REITs, fideicomisos de inversión en bienes raíces, enfocados en propiedades comerciales, podrían ver pérdidas devastadoras. Y para todos, esta crisis probablemente desencadenará o acelerar una desaceleración económica más amplia. Tal vez una recesión, el gasto del consumidor disminuirá. La inversión se ralentizará. El crecimiento económico se estancará. La crisis de bienes raíces comerciales de RDRU no permanecerá contenida en bienes raíces comerciales. Nunca lo es. 1.5 billones en préstamos de bienes raíces comerciales que vencen en 2025. Bancos esperando milagros que no llegarán. Propiedades que valen mucho menos de lo que se di por ellas. Un sistema financiero construido sobre extender y fingir finalmente cuidando sin camino. Esto no es alarmismo. Esta es realidad matemática. Los números no mienten. Los fundamentos no mienten. Los edificios de oficinas vacíos y los centros comerciales muertos no mienten. La pregunta no es si esta crisis sucederá. La pregunta es qué tan mala será. Y quién sufrirá más.
La historia nos muestra que en cada crisis financiera, las personas que están preparadas, que entienden lo que viene, que actúan antes de que comience el pánico, y esas son las personas que sobreviven y incluso prosperan. Las personas que ignoran las señales de advertencia son las que pierden todo. Así que ahora lo sabes. Has sido advertido. Entiendes la amenaza. Lo que hagas con esta información depende de ti. El reloj está avanzando. 2025 se acerca. 1.5 Billones en préstamos están por vencer.